فار پاکستان اس طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں. جس طرح سے ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, بھائی پارلیمنٹ نے بنا دیا, آپ کیوں بیٹھ کر کے ہر چیز کا جواب دیں؟ بھائی جس کو اٹیک کرنا ہے وہ بتائے کہ یہ غلط ہے. آپ نے کیا اس کو دفاع کرنا ہے؟ آپ نے تو قانون نہیں بنایا ہے. حکومت اور پارلیمان میں فرق ہوتا ہے. حکومت بے شک میجورٹی حکومت ایک قانون بنتی ہے, مگر ہو سکتا ہے حکومت کے خلاف پارلیمنٹ قانون بنا لے. ابھی ہمیں پتہ نہیں کس کے خلاف ہے اور کس کے فیور میں. ابھی تک اس پہ ہی بحث نہیں ہو رہی ہے. قانون طریقہ کار غلط ہے. تو ہمارا طریقہ کار جب ہم بینچز کے فیصلے آگے پیچھے کر لیتے ہیں, 4 ججز کو بٹھا کر کے 5 ججز کو بٹھا, وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کون سا اختیار استعمال ہوا ہے؟ اگر آپ اتنی باریکی میں جائیں گے, آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. وہاں میں عابد صاحب کو بھی کہتا ہوں, کیوں نہیں بات کرتے ان چیزوں پہ؟ صدر ہیں نا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, نہیں ہے بات کریں گے. وائی؟ یہ سوال چھوڑ رہا ہوں میں. آپ ایڈریس کرنا چاہیں کریں, نہیں کرنا چاہیں نہ کریں. I'll read one paragraph from District Bar Association Rawalpindi for your lordship. جی صاحب, اس سے پہلے ایک سوال میں ایڈ کرتا ہوں. یہ مجھے پڑھنے دیں, پھر اس کے بعد ایک سوال اسی اب ہمیں مجبور کر دیا یہ بات کہنے کے لیے. میں بڑا خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا, سن رہا تھا بات. اب اتنا بھی نہ مجبور کریں کہ ہمیں یہ بات کرنا پڑ جائے. آنریبل چیف جسٹس کی بات کو بڑھاتے ہوئے, جی صاحب چیف جسٹس کی بات کو بڑھاتے ہوئے, دیکھیں مجھے جو میں سمجھا دن کے آرگومنٹس ہے, اس پہ شاید سب متفق ہیں کہ پاور سپریم کورٹ کے انہانس کر سکتے ہیں, اور وہ انٹری 55 پڑھتے ہیں, اور انٹری 55 کے اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے. کیا جو ہماری رولز ہیں اس کے تحت یہ جو انلارجمنٹ آف جورسڈکشن اور کنفرنگ دیئر آن سپلیمنٹل پاور, کیا یہ ہم رولز کے تحت کر سکتے ہیں؟ your rules are what they are practice and ہاں یا نہ میں جواب کر سکتے ہیں. اس پر کانسٹیٹیوشن the power the Supreme Court's powers, جو constitutional powers Supreme Court exercise کر رہا ہے, it is a constitutional court. وہ میں رول کی بات کر رہا ہوں, رولز کی. کیا رول کے تحت ہم اپنی پاور بڑھا سکتے ہیں؟ My lord, my respectful submission is that as far as your powers under the Constitution are concerned, your jurisdiction and powers under the Constitution are concerned, those cannot be altered with or even enhanced by the court through the rules. That has to happen through legislation. Now, as far as practice and procedure is concerned, that in my submission, if anything which is to which deals with or relates to practice and procedure of this court, that is something that this court can or does deal with. An argument was submitted yesterday by Mr. Faisal Siddiqui, relying on entry 55. A categorical statement was made that if Section 5 is constitutionally valid through Act of Parliament, meaning giving right of intra-court appeal, that can be done by the Supreme Court in rule-making power also. And that is a categorical statement that was made. What would you respond to that? And what that was his he was representing a political party which is part of the vote. My submission that's a submission before the court. What I am submitting as Attorney General is that Learned Attorney General, there power of the court flows in from the context of very articulately my learned brother Justice Munib's judgment, where he's made a distinction between a right of appeal conferred relatable to an entry and a general right of appeal, which will be procedural in nature, in intra-court appeal. And that's why I had submitted that if there is anything which is concerning the practice and procedure of this court, the court deals with it and has dealt with it by providing an appeal. But as far as کچھ جواب نہیں ملے گا. میں اس پہ آنے لگا ہوں, آئیں گے نہیں آپ کبھی. اس وقت I'm bombarded with questions. یہ میں خصوص پٹیشنر سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں. ایک پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں. ذرا اگر آپ before you read that, اگر آپ ایک دفعہ entry 55 کو پھر سے ذرا دیکھیں اور آپ یہ بتائیں کہ جو سٹارٹ ہوتا ہے jurisdiction powers of all courts except the Supreme Court, یہ کون سے آپ کے خیال میں jurisdictions اور powers ہیں؟ My lord, the courts, the powers list میں جی نہیں لسٹ کے اندر جو سارے میٹرز دیکھیں نا, آپ in relation to the matters جب آپ انلارج کریں گے تو وہ تو آپ کسی چیز کو آپ اٹھا کے انلارج کر رہے ہیں نا. آپ کن چیز ذرا اس پہ آپ کے خیال میں جب وہ انٹری روک رہی ہے
साथ उनने एक्सेप्शन दिए, आप एक्सेप्शन को रूल बना रहे हैं और रूल को एक्सेप्शन बना रहे जो हैं। enlargement होगी नहीं, पहले नहीं, पहले बताएं कि एक्सेप्शन किस चीज की है, पहले उस पे आ जाए। कोई एग्जांपल दे दें हमें कि जी सुप्रीम कोर्ट की ये चीज नहीं हो Because सकती। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी jurisdiction and powers हैं वो फ्लो कर रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कानून से, वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही वो उसको क्रिएट कर रहा है और बना रहा है। हाई कोर्ट फॉर एग्जांपल, अभी वहां प्लीज नहीं, मैं उसको बताना जरूरी मैं है। सिर्फ आपसे जो पूछ रहा हूँ प्लीज, पहले आप ये बताएं कि जो वो रोक रहा है कि हम लोग जो सारे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि जी ये आप एक्सेप्शन देखें, दैट एक्सेप्शन हर जो काउंसिल आए हैं उनने उसे एज अ रूल लिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो कमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि चीज रुकवा रही है, वो कौन सी जुरिस्डिक्शन होगी आपके ख्याल में? जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन वी रीड दिस एक्सेप्शन एंड एज आई हैड सबमिटेड, वी रीड दिस एक्सेप्शन विद द लास्ट parts, last two sentences, enlargement and supplemental bit. I have. How long will you take? जरा आप इस पे सोच लें, हम जरा इस तरह पूछ रहे हैं आपसे, अगर थोड़ी सी बात है तो Dare हम not answer this question. No, एक सेकंड, I know it's very difficult for someone to answer when you face with a lot of मैं तो questions. इस सवाल नहीं, का जवाब एक सेकंड, अगर थोड़ा सा वक्त है तो हम रिकन्वीन कर सकते हैं, अगर लंबा वक्त है, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे, तो फिर हम कल कर सकते हैं कंटिन्यू, या I can conclude my submissions. in how long? If you give me, let's say, half an hour. अभी तो दे फिर दो। ऐसा करते हैं कि फिर हम आधे 2:30 बजे तक ब्रेक कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आज फिर आप खत्म कर So लीजिए। when I come back, Learned Attorney my lord, General. आप ये नोट कर लीजिए, आपका वो भी नोट कर लिया और आपका भी मैंने वो आपने आप अपने सबमिशंस पूरे कर लें, एंड में सुना। ये आपको नहीं प्लीज नहीं, आप अपने सबमिशंस पहले पूरे कर लें, दिस क्वेश्चन कैन वेट। Learned Attorney General, another question related to what my brother Justice Afridi has stated just now. Once the Parliament has exercised its competence and has enlarged the jurisdiction, can it take it away? Can it repeal? That is a question, because then the entry does not give the competence of curtailing the jurisdiction. So once a jurisdiction has been conferred to an act of Parliament, as I understand, that can't be taken away. I agree, sir. So that is why the distinction between the first portion and I'll these. address And this also when whether addressing at all it's conferring a new jurisdiction. That is It something is simply enlarging a 184. existing jurisdiction, Existing. unlike any additional. And may I add? Full court. No. When you're reading it, entry 55, the way you're reading it, then actually, why are you looking for competence 191? Then you would say just look at 142, come straight to 55 और enlarge कर दो. ये सिर्फ अपील के लिए है। तो अपील के लिए ही, फिर आप 191 में आप जवाब competence दें, क्यों ढूंढ आप रहे हैं? सुनते रहे ना, फिर लिख लीजिएगा, फिर हम आते हैं ना आप वापस। competence 2:30 वहाँ क्यों बजे। ढूंढ रहे हैं? और आई विल जस्ट ऐड, ये जो एंटी 55 है, इसके दो पोर्शन, My lord has had quite time to think about it. I saw that. jurisdiction and powers of all courts, वो एक्सेप्ट वो जो है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हमारे पास पावर नहीं। Jurisdiction and power of all courts with respect to any of the matters of this list. ठीक है जी? This deals with all courts. Supreme Court की special treatment है because it has all sorts of constitutional jurisdiction. So to the extent of the Supreme Court, उन्होंने कहा है, the enlargement of jurisdiction of the Supreme Court and the conferring of thereon on supplemental powers. ये जो power है, this has to have express authorization. बाकियों के लिए आपको I know express my lord's view. authorization की जरूरत Because नहीं है. my lord has expressed his view in the judgment Yes. Ghulam Muhyiddin. तो उसको So आप that is देखिए। what I was distinguishing. और चलें?